when the wicked are in power, the people will always be what? Wanalia tu, si ndio? Mimi saa nyingine najiuliza, na Reverend, wewe ndio mtu unajua Mungu, utukonfirmie. Kwa kweli Mungu anaoneanga Wakenya huruma kweli? Kwa sababu kama ni kulia, tunalia bwana. We are crying every single day. Mimi nimesema kama kiongozi wa upinzani, tunajua kazi yetu ni kuweka government in check. Lakini hawa jamaa wanatufanyisha kazi ngumu sana. How can you every single day just wake up to conjure other ways to hurt Kenyans? Yani unaamkanga tu akili yako ni leo naweza umiza wa Kenya vipi? Sasa ndio wanasema unaamka asubuhi unasikia Sifuna ongelelea hii mambo ya moto. Sifuna ongelelea mambo ya Ebola. Sifuna ongelelea mambo ya ushuru. Kwa sababu tuko na uongozi ambao kwa mioyo yao ni michafu, yani roho chafu. Kazi yao ni kuona machozi ya Wakenya. Huyu William Ruto ni kama akiona machozi ya Wakenya ndiye anafurahi. Umesema hapa tunakuwa leadership of tears. Kama kuna mtu anaweza describe leadership of tears, ni huyu mtu anaitwa William Ruto. How is it possible that you have such good depth of coming up with the most vile things? You were built with an ending reservoir of evil. Unaamka tu asubuhi, yani hata hiyo kisima ya roho mbaya ukichota maji haishi bwana. Jamani, mnatufanyisha kazi ngumu, na ndio kwa maana tunawaambia Wakenya, it doesn't have to be like this. It doesn't have to be like this. Put in place leadership ya mtu tu kwanza ako na roho safi. Roho safi peke yake tu, tukiingiza mtu wa roho safi pale State House, shida zetu 80% zinaisha. 80% of our problems. Akikaa hapa kituambia mnakaa mkiimba one time. Hiyo one time pekee inasuluhisha 80% of your problems as Kenyans. Kwa hivyo sisi tunamwambia vile alikuwa anazunguka akisema bottom up, hata sisi tutakuwa tunaenda tu tukisema one time. Dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto ni nini? Wazazi wanalia kwa sababu angalia kama mkasa wa moto ambao umetokea kule utumishi. Wanatuambia kwa sababu walileta hii kitu inaitwa 100% transition rate ya kuingia kwa secondary school. Hatukatai watoto wetu wasome, lakini hamjaangalia miundo msingi ya zile shule za sekondari ambao watoto wanaenda. Unakuta kama huko utumishi walituambia doma ambaye inafaa kubeba watu 100, watoto 100, imejengwa ama imejazwa watoto 200 pale. Hakuna emergency exit. Serikali ilisema grills zitolewe kwa madirisha, ndio kwa sababu moto ikitokea watu watoroke kwa urahisi. Kwa nini kulikuwa na grills huko? It is criminal negligence ya kwamba serikali ambayo tuko nayo haiwezi kulinda watoto wetu. Sisi hii kazi ya kulinda watoto wa Kenya tutaifanya sisi wenyewe kama linda mwananchi tukiingia katika serikali. Ososi amewaambia hapa. Ososi amesema ya kwamba tukiingia tunataka kukata sherehe ya State House. Haiwezekani bwana, wewe peke yako unatumia shilingi 17 billion kwa mtu mmoja na Wakenya wanaumia huku nje. Kwani ni sherehe gani huyu mtu ana nini? Mabati ya State House inabadilishwa kila wiki. Kila wiki Bishop, hii mabati yenu mara ya mwisho mlibadilisha ni lini? Na si iko tu sawa, si ndio? Jamaa anabadilisha mabati ya State House every day kwa sababu pesa iko tu. Anasema hawezi kata ushuru, anatembea huko nje. Unasikia amepea sijui kijana gani 2 million, amepea mwingine 10 million, amepea kanisa 5 million. Hiyo pesa mnafikiria ni yake? Hiyo pesa ni ya wizi, na tumesema lazima tusimamishe huo wizi. Wafanyikazi wanalia. Jamaa ametuwekea ushuru bwana. Mimi naangalianga payslip yangu, unajua Reverend, wanafikiria ati sisi wabunge tunalipwa pesa mzuri na hatukatai, lakini ushuru yangu ile Kasongo anachukua kila mwezi from my basic salary 500,000 shillings kila mwezi, mimi kama Sifuna, na ndio nakuwa na haki ya kumuuliza afanye kazi. It's not a favor, we are paying for these services. Alitudanganya ya kwamba ati tukiongezewa pesa ya SHA, unajua nilikuwa nalipa sijui 1,000 kitambo, akasema tuongezewe sisi wenye ni wadosi, alafu ndio nyinyi ambao hamna uwezo pia nyinyi mpate matibabu. Nikasema sawa. Alitoa NHIF yangu ilikuwa chini ya shilingi 2,000. Siku hizi nalipa 35,000. Lakini bado harambee tunaenda. Anatudanganya hapa ati harambee siku hizi hamfanyi za kuenda hospitali. Mnafanya harambee ama mfanyi? Mimi naitwa harambee kila siku. Hata juzi last week kuna mwili ya rafiki wangu alikuwa anahubiri pale ADC ya Runda. Alifariki yako Kenyatta, wamekatalia mwili, wametuita harambee. Sasa huyu jamaa anaishi dunia gani? Anaishi dunia gani? He is so far removed from the people ya kwamba hajui shida zao. Kwa hivyo sisi tunataka tuwaambie hivi. Mtu mzuri akiwa kwenye State House inatusaidia
Umeambiwa na Yes, reverend. you've just had a Sifuna speech here in this church. And for the first time, I've had him accept the title that he is the leader, the opposition leader. I've had him accept that. So I have no problem with that. At least now we have a defined opposition leader in this country. Rigathi Gachagua is not, because he was impeached. And for him, what makes him go around make all the noise and reveal all whatever he's giving out to the people is because he feels that President Ruto should be not the president of this country, because he played him and he did not work things out of the head plant earlier. So that's not the case. We're not talking about Rigathi Gachagua. We're talking about Sifuna. And Sifuna says that everywhere he goes, the President, His Excellency President William Samoei says that wherever they go, they're just singing one time, one time, one time, one time. Sifuna says yes, that one time is what they will sing to the end, because that one time will solve 80% of Kenyans' problems. That one time song they're singing, that one time agenda that they have, him and the rest of the opposition leaders will solve, that is 80% of Kenyans' problem. That is, President William Ruto not getting a second term as the president of this nation solves 80% of Kenyans' problem. So that is their main focus currently. So the goal is to take the president out of the office. Then once the president is out of the office, the rest of the things will follow. The restructuring of the government, restructuring of systems in this country will become the second and the third thing after the president is out. But for how long will this take, as I told you earlier? And we've been talking about sabotaging government activities and political sabotage. We talked about economic sabotage. We go to education, might be sabotaged, health will be sabotaged, and all that. All these things will play part. They play part in every government, especially when the ruling government is out, ruling administration is out, and they want to prove to the people that they were the best and they were giving the best. They will have to frustrate the then administration to prove to people that we were not the problem. The problem were the people that were looking at us and pointing a finger to us. They cannot just let Sifuna work and everything becomes swift for him. No, it doesn't work that way. They'll have to frustrate this young man to a level that he feels like he cannot work, to a level that Kenyans will start pointing a finger and even wishing that President Ruto should become the president a third time again, or for the second time again, because they feel he might make things much better and all that. So I'm waiting to see whatever happens next. I'm waiting to see whatever happens next. This is when politics is getting, and it's firing up. The game, the politics are firing up, politics is firing up. We yet to officially get ourselves into what we call the official campaign period, but it's firing up. So when we get to the official campaign period, that is from next year, I believe it should be from early Feb, but that is not the official. I think the official should be April or maybe April or May. But whatever, it happens early in this country. There's no official official campaign period. Once the president has been declared and sworn in, the politics start, my campaign start the very, very, very day, because he has to promise people what he will do them for the second time and all that, because most of the Kenyan presidents believe that they should serve the country for 2 times. They should serve the country for 2 terms. So this is Sifuna. Let's get to hear whatever will happen next, because I know the president will come the president will come with an answer to this, and we'll be following all these things up to make sure that we break them down for you, and even give you probabilities of what might happen next, whenever these things happening. But it's a long game. It's a long game. It's a long game.